글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 31일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. ISIS claims responsibility for Moscow theater attack, urges followers to target the West. IS, 모스크바 극장 공격 배후 자처, 서방 타겟 공격 촉구. Islamic State has claimed responsibility for a terror attack at a Moscow theater, resulting in over 140 deaths. In an audio message, IS spokesman Abu Hutaifa al-Ansari called on lone wolves to attack crusaders and Jews in Europe. The U.S., Jerusalem, and the Jewish state of Palestine during Ramadan. Lone wolves refer to individuals who sympathize with his ideology but are not formal members. Al-Ansari framed the Moscow attack as a lesson to apostates and a revenge for all Muslims. ISIS-K, the Afghan branch of IS, has claimed to have conducted the attack. The Russian Federal Security Service has arrested 11 people, including 4 Tajiks, in connection with the incident. Experts warn that regions like Afghanistan, post-US withdrawal, are becoming new strongholds for IS. 이슬람 국가가 140명 이상의 사망자를 낸 모스크바 극장에서의 테러 공격에 대한 책임을 주장했습니다. IS 대변인 아부 후타이파 알 안사리는 오디오 메시지를 통해 라마단 기간 동안 유럽, 미국, 예루살렘, 그리고 팔레스타인의 유대 국가에서 십자군과 유대인을 공격할 것을 외로운 늑대들에게 촉구했습니다. 외로운 늑대란 IS의 이데올로기에 공감하지만 정식 구성원은 아닌 개인들을 의미합니다. 알 안사리는 모스크바 공격을 배교자에 대한 교훈이자 모든 무슬림을 위한 복수로 묘사했습니다. IS의 아프가니스탄 지부인 ISISK가 이 공격을 자행했다고 주장했습니다. 러시아 연방보안국은 이 사건과 관련하여 타지키스탄인 4명을 포함한 총 11명을 체포했습니다. 전문가들은 미국이 철수한 후 아프가니스탄 같은 지역이 IS의 새로운 근거지가 되고 있다고 경고하고 있습니다. Useful idiom lone wolves. 외로운 늑대들. In an audio message, IS spokesman Abu Hutaifa al-Ansari called on lone wolves to attack crusaders and Jews in Europe. The U.S., Jerusalem, and the Jewish state of Palestine during Ramadan. IS 대변인 아부 후타이파 알 안사리는 오디오 메시지를 통해 라마단 기간 동안 유럽, 미국, 예루살렘, 그리고 팔레스타인의 유대 국가에서 십자군과 유대인을 공격할 것을 외로운 늑대들에게 촉구했습니다. Number 2. Biden's fundraiser supported by former presidents Obama and Clinton, Trump campaigns solo. 오바마, 클린턴 전 대통령 지원 속 바이든의 모금 행사, 트럼프는 홀로 유세. Former presidents Barack Obama and Bill Clinton joined President Joe Biden at a fundraising event in New York's Radio City Music Hall, showing Democratic unity in challenging times. The event raised about $25 million, marking it as the largest single political fundraiser. Reflecting strong support for President Biden and Vice President Harris. Outside the venue, hundreds protested against Biden's administration's policies on the Gaza Strip conflict. Hours before the event, former President Donald Trump attended a funeral for a slain New York police officer on Long Island, calling it a horrible tragedy and advocating for a return to law and order. Despite Trump's dominance in the Republican Party, his solo campaigning contrasts with the united front presented by Democratic former presidents. Prominent figures from Trump's administration, including former Vice President Mike Pence and former defense secretaries Mark Esper and James Mattis, oppose his re-election. Charles Kupperman, former National Security Deputy Advisor, remarked that the opposition Trump faces is a clear sign that another term would not benefit the United States. 버락 오바마 및 빌 클린턴 전 대통령이 조 바이든 현 대통령과 함께 뉴욕의 라디오시티 뮤직홀에서 열린 모금 행사에 참석하여 어려운 시기에 민주당의 단결을 보여주었습니다. 이 행사는 약 500만 달러를 모금해 바이든 대통령과 해리스 부통령에 대한 강력한 지지를 반영하며 단일 정치 행사로는 최대 규모를 기록했습니다.
행사장 바깥에서는 수백 명이 바이든 행정부의 가자지구 정책에 반대하는 시위를 벌였습니다. 행사 몇 시간 전 도널드 트럼프 전 대통령은 롱아일랜드에서 총격으로 사망한 뉴욕 경찰관의 영결식에 참석해 이를 끔찍한 비극이라고 부르며 법과 질서로의 회귀를 주장했습니다. 트럼프의 공화당 내 지배력에도 불구하고 민주당 전직 대통령들의 연대와 대비되는 그의 홀로 유세하는 모습은 이례적입니다. 트럼프 행정부 시절의 주요 인물들조차 그의 재선에 반대하고 있습니다. 찰스 쿠퍼먼 전 국가안보 부보좌관은 트럼프가 직면한 반대가 그의 재임이 미국에 이롭지 않다는 명확한 증거라고 지적했습니다. Useful idiom law and order. 법과 질서. Former President Donald Trump attended a funeral for a slain New York police officer on Long Island, calling it a horrible tragedy and advocating for a return to law and order. 도널드 트럼프 전 대통령은 롱아일랜드에서 총격으로 사망한 뉴욕 경찰관의 영결식에 참석해 이를 끔찍한 비극이라고 부르며 법과 질서로의 회귀를 주장했습니다. Number 3. Shohei Ohtani's former interpreter, Ippei Mizuhara, disappears following gambling scandal. 도박 스캔들 이후 사라진 오타니 쇼헤이 전 통역 미즈하라잇페이. Shohei Ohtani's former interpreter, Ippei Mizuhara, has vanished from the public eye following his dismissal amid a gambling scandal during the Seoul series. The LA Times reported that Mizuhara has not responded to interview requests and his current whereabouts are unknown. There's no confirmation on whether Mizuhara has hired a lawyer. An executive from the Dodgers stated that Mizuhara did not return to LA on the charter flight after the Major League World Tour 2024 Seoul Series in Korea. It's unclear where Mizuhara currently resides in the U.S., with only his parents' house in Diamond Bar, LA, known. MLB Commissioner Rob Manfred announced an ongoing investigation into Ohtani, expressing hope for a swift resolution. Mizuhara, who had been Ohtani's interpreter and friend for over 7 years since his time in Japan's Nippon Professional Baseball, was fired by the LA Dodgers after being accused of illegal gambling and embezzlement. 서울 시리즈 도중 도박 스캔들로 해고된 오타니 쇼헤이의 전 통역인 미즈하라잇페이가 공개적으로 사라졌습니다. LA 타임스에 따르면 미즈하라는 인터뷰 요청에 응답하지 않았으며 그의 현재 위치는 알려지지 않았습니다. 미즈하라가 변호사를 고용했는지에 대한 확인도 없습니다. 다저스의 한 임원은 한국에서 열린 메이저리그 월드투어 2024 서울 시리즈 후 미즈하라가 LA로 돌아가는 전세기에 탑승하지 않았다고 밝혔습니다. 미즈하라의 현재 미국 내 거주지는 불분명하며 LA 다이아몬드바에 있는 그의 부모 집만 알려져 있습니다. MLB 커미셔너 롬 맨프레드는 오타니에 대한 조사가 진행 중이며 사건의 조속한 해결을 희망한다고 발표했습니다. 일본 프로야구 니혼엔 파이터스 시절부터 오타니의 통역사이자 친구로 지내온 미즈하라는 불법 도박과 횡령 혐의로 LA 다저스에 의해 해고되었습니다. Useful idiom vanished from the public eye. 대중의 눈에서 사라졌다. Shohei Ohtani's former interpreter, Ippei Mizuhara, has vanished from the public eye following his dismissal amid a gambling scandal during the Seoul series. 서울 시리즈 도중 도박 스캔들로 해고된 오타니 쇼헤이의 전 통역인 미즈하라잇페이가 대중의 눈에서 사라졌습니다. Number 4. Israeli strikes in Aleppo and Idlib claim lives of civilians and soldiers. 알레포와 이들리브에서 이스라엘 공습, 민간인 및 군인 다수 사망. The Syrian government announced that overnight Israeli strikes in Aleppo and Idlib resulted in numerous civilian and military casualties. Syrian state media Sana reported that Israeli fighter jets began attacking the southeastern Aleppo region around 1:45 a.m. local time. The Syrian Observatory for Human Rights tallied 42 fatalities, including 6 Hezbollah members and 36 Syrian government soldiers. Israel has not yet commented on the incident. Nasser Kanani, the spokesperson for Iran's foreign ministry, criticized Israel on X, calling it a blatant and desperate attempt at escalation. The conflict between Iran-backed militias and Israel has surged following the outbreak of war between Israel and the Palestinian militant group Hamas.
The exchange of fire between Israeli forces and the pro-Iranian Lebanese militant faction. Hezbollah along the northern border of Israel and Lebanon is intensifying daily. 시리아 정부는 알레포와 이들리브에서 발생한 이스라엘의 밤샘 공습으로 민간인과 군인 다수가 사망했다고 발표했습니다. 시리아 국영 매체 사나는 이스라엘 전투기가 현지 시간으로 새벽 1시 45분경 알레포 남동쪽을 공격하기 시작했다고 보도했습니다. 시리아 인권관측소는 사망자가 헤즈볼라 대원 6명과 시리아 정부군 36명을 포함해 총 42명에 달한다고 집계했습니다. 이스라엘은 이 사건에 대해 아직 언급하지 않고 있습니다. 이란 외무부 대변인 나세르 카나니는 X에서 이스라엘의 행동을 확전을 위한 노골적이고 필사적인 시도라고 비판했습니다. 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 발발 이후 이란 지원 무장단체와 이스라엘 간 충돌은 급증하고 있습니다. 이스라엘 북부와 레바논 국경에서는 이스라엘군과 친이란 레바논 이슬람 무장정파 헤즈볼라 간의 공방이 매일 격화되고 있습니다. Useful idiom blatant and desperate attempt. 노골적이고 필사적인 시도. Nasser Kanani, the spokesperson for Iran's foreign ministry, criticized Israel on X, calling it a blatant and desperate attempt at escalation. 이란 외무부 대변인 나세르 카나니는 X에서 이스라엘의 행동을 확전을 위한 노골적이고 필사적인 시도라고 비판했습니다.